यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवचकाचार्य स्तोत्र शत श्री श्रीमद ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to some devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे
Shri Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are all very fortunate to hear from Srimad Bhagavatam in the most auspicious Damodar month, Canto 10, Chapter 9, Verse 12. Tyaktvā yaṣṭiṁ sutam bhītam vijñāyārbhaka-vatsalā iyeṣa kila tam baddhum dāmnātad-vīrya-kovidā tyaktvā yaṣṭim sutam bhītam vijñāyārbhaka-vatsalā iyeṣa kila tam baddhum dāmnātad-vīrya-kovidā tyaktvā yaṣṭim sutam bhītam vijñāyārbhaka-vatsalā iyeṣa kila tam baddhum dāmnātad-vīrya-kovidā tyaktvā yaṣṭim sutam bhītam vijñāyārbhaka-vatsalā iyeṣa kila tam baddhum dāmnātad-vīrya-kovidā. Tyaktvā, throwing away, yaṣṭim, the stick in her hand, sutam, her son, bhītam, considering her son's great fear, vijñāya, understanding, arbhaka-vatsalā, the most affectionate Mother of Kṛṣṇa, iyeṣa, desired, kila, indeed, tam, Kṛṣṇa, baddhum, to bind, dāmnā, with a rope, a-tat-vīrya-kovidā, without knowledge of the supremely powerful personality of Godhead. Because of intense love for Kṛṣṇa. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Kṛṣṇa, not knowing who Kṛṣṇa was or how powerful he was. Because of maternal affection for Kṛṣṇa, she never even cared to know who he was. Therefore,
when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. Purport: Mother Yashoda wanted to bind Kṛṣṇa not in order to chastise him, but because she thought that the child was so restless that he might leave the house in fear. That would be another disturbance. Therefore, because of full affection, to stop Kṛṣṇa from leaving the house, she wanted to bind him with rope. Mother Yashoda wanted to impress upon Kṛṣṇa that since he was afraid merely to see her stick, he should not perform such disturbing activities as breaking the container of yogurt and butter and distributing its contents to the monkeys. Mother Yashoda did not care to understand who Kṛṣṇa was and how his power spreads everywhere. This is an example of pure love for Kṛṣṇa. Om Ajnānatimirandasya Jnananjana-shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. So Mother Yashoda was always overwhelmed by intense love for Kṛṣṇa, not knowing who Kṛṣṇa was or how powerful he was. Because of maternal affection for Kṛṣṇa, she never even cared to know who he was. Therefore, when she saw that her son had become excessively afraid, she threw the stick away and desired to bind him so that he would not commit any further naughty activities. So we understand the pastime here, the situation here. So what has happened is, Kṛṣṇa was trying to run away, and he's already very afraid. We see a few verses back, when she saw the mother with the stick, that at time itself he was very, very scared. இங்கே நடக்கும் விஷயத்தை நாம் பார்க்கிறோம் என்றால், சென்ற சில பதங்களில் விளக்கப்பட்டது, கிருஷ்ணர் ஓடுகிறார். அன்னை யசோதையை பிரம்பை கையில் பிடித்ததை பார்த்த உடனேயே கிருஷ்ணர் மிகுந்த அச்சம் கொண்டிருக்கிறார். And that mother holding the stick, for what she is holding the stick? To beat only. So seeing mother in that mood and then being caught by her, Kṛṣṇa became excessively afraid, very, very afraid. எதற்காக அன்னை யசோதை குச்சியை கையில் ஏந்தி இருக்கிறார்? கிருஷ்ணர் அடிப்பதற்காகத்தான். அந்த கோலத்தில் அன்னை யசோதையை பார்த்த உடனே கிருஷ்ணர் அச்சம் கொண்டார். அதோடு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை பிடித்தவுடன் மிகுந்த அச்சம் கிருஷ்ணர் மனதில் ஏற்பட்டது. And what is Mother Yashoda thinking? அன்னை யசோதை என்ன சிந்தித்தார்? So she is thinking, oh my child, this child has to be disciplined. He should not commit these naughty activities. And at the same time, she is also thinking that today there is so much service at home. Diwali is there and so many items have to be prepared, and the whole house, the whole festival has to be celebrated. And if Kṛṣṇa is so afraid, if he is left to himself, again after some time he will recover, and again either he will do more naughty activities or he may run away. Out of this fear he may run away from home. அப்பொழுது தீபாவளி சமயம், எனவே வீட்டில் அதிகமான வேலை இருந்தது. கிருஷ்ணர் மிகுந்த அச்சத்தோடு யசோதை முன்னால் நின்று கொண்டிருந்தார். எனவே மிகுந்த அச்சம் கிருஷ்ணர் கொண்டாலும் அது யசோதைக்கு பிரச்சனையாகும். ஒருவேளை அவரை தண்டிக்காமல் சும்மா விட்டுவிட்டால் அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடிவிடுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. இவ்விதமாக அன்னை யசோதை சிந்தித்தார். So one, Kṛṣṇa has to be
appropriately punished or bound, so that he does not do either of that. இதில் எந்த செயலையும் கிருஷ்ணர் செய்யக்கூடாது என்றால் கிருஷ்ணர் பொருத்தமான வகையில் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது கயிற்றால் கட்டி போடப்பட வேண்டும். But at the same time, she is most exalted devotee, and her love is exceptional love she has for Kṛṣṇa. So when she saw that he is so much afraid, if we see the previous verse, there is the tears are coming and the mascara in his eyes is, mixing with that, and is coming down his cheek, and he is trembling with fear. So the mother's heart would immediately, despite with the intent of discipline, her heart immediately melted, and then she saw that actually this stick is really scaring away. So first thing she did was threw away this stick. அன்னை யசோதை மிக உயர்ந்த பக்தையாவார். மிக அதிகமான பாசத்தை கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருந்தார். இதன் காரணமாக கிருஷ்ணர் அச்சத்தால் நடுங்கி போய் கண்களில் கண்ணீர் வழிவதோடு பார்த்தார். அதனால் கிருஷ்ணர் கண்களில் இருந்த மஸ்காரா அழியத் தொடங்கியது. எனவே குழந்தை மிகுந்த அச்சப்படுகிறது என்பதை உணர்ந்த யசோதா உடனடியாக தன்னுடைய கையில் இருக்கும் பிரம்பால் தான் கிருஷ்ணர் அச்சப்படுகிறார் என்பதை உணர்ந்து கையில் இருக்கும் பிரம்பை தூர எறிந்தார். So purpose of holding the stick by Mother Yashoda was served. Kṛṣṇa was sufficiently scared. எதற்காக அன்னை யசோதை பிரம்பை கையில் எடுத்தாரோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறிவிட்டது. கிருஷ்ணர் மிகுந்த அச்சம் கொண்டு விட்டார். And then she decided to bind Kṛṣṇa. அதன் பிறகு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை கட்டி போட முடிவு செய்தார். And we understand that these ropes with which Mother Yashoda is binding, and with which the Lord gets bound up, those ropes are nothing but ropes of pure motherly love of Yaśodā. இங்கே யசோதை கிருஷ்ணரை கட்டி போட பயன்படுத்தும் கயிறு, எந்த கயிற்றால் கிருஷ்ணர் கட்டப்படுகிறாரோ அந்த கயிறானது தூய்மையான தாய்ப்பாசம், யசோதை கிருஷ்ணர் மேல் கொண்டிருக்கும் தூய்மையான தாய்ப்பாசமாகும். So this pastime, and if we read it slowly, gradually, if we go through what is happening verse by verse, we understand that Vrindavan and devotees of Vrindavan are most unique, or they are exceptional. இந்த பதங்கள் மற்றும் இந்த லீலையை பொறுமையாக நாம் படித்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். விருந்தாவனம் மற்றும் விருந்தாவனவாசிகள் மிக மிக விசேஷமானவர்கள், விதிவிலக்கானவர்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். And it is described here that how they are very unique. There are many Krishna's devotees. There are devotees in Mathura, there are devotees in Dwarka, but devotees in Vrindavan are exceptional. And what is that exception? So here it is mentioned in the translation, not knowing who Kṛṣṇa was or how powerful he was. மதுரா மற்றும் துவாரகையிலும் கிருஷ்ண பக்தர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் விருந்தாவன பக்தர்கள் விதிவிலக்கானவர்கள். எப்படி விதிவிலக்கானவர்கள்? அவர்களுக்கு கிருஷ்ணர் யார் என்று தெரியாது, எத்தனை சக்தி வாய்ந்த நபர் கிருஷ்ணர் என்பது தெரியாது. So this understanding that Lord is the most powerful personality, he is the, as we say with respect to the material world, he is the creator, maintainer, destroyer. He lies in the causal ocean, and from his pores the universes come out. Then he enters into each universe, and then the universe develops, and then he expands further as Shirodakshaya Vishnu to the heart of all the living entities, and then similarly he withdraws himself and the universes disappear. If we have that knowledge and we are constantly reminded of that knowledge, then all this pastime is impossible.
கிருஷ்ணர் எத்தனை சக்தி வாய்ந்தவர், அவர் கர்ப்போதக சாயி விஷ்ணு, சிரோதக சாயி விஷ்ணு, காரணோதக சாயி விஷ்ணுவாக எப்படி தன்னை விஸ்தரித்துக் கொள்கிறார், அவருடைய உடல் துவாரங்களிலிருந்து எப்படி பல பிரபஞ்சங்கள் வெளியேறுகிறது, எப்படி அனைத்தையும் அவர் கட்டுப்படுத்துகிறார், பரமாத்மாவாக அனைத்து உயிர் வாழ்கள் மனதில் எப்படி அவர் செயல்படுகிறார் என்பதையெல்லாம் படித்து புரிந்து கொண்டு விட்டு இங்கே கிருஷ்ணர் யசோதை அன்னையை பார்த்து பயப்படுவதை படித்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது சற்று நமக்கு கடினமாக இருக்கலாம். The knowledge that everything in the material world is in order by fear of the Lord, that the sun rises on time and the earth moves around the sun or sun moves around, the whole order in the universe, that the fear personified is fearful of the Lord, that knowledge is covered. Mother Yashoda is not thinking like this personality is like that, a small child. கிருஷ்ணர் தான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் நபர். பிரபஞ்சத்தில் சூரியன் ஒளி வீசுகிறது, காற்று வீசுகிறது என்றால் அது கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் அச்சம் காரணமாகத்தான். அனைத்து தேவர்களும் கிருஷ்ணரை பார்த்து அச்சப்படுகிறார்கள். பிரபஞ்சத்தில் ஒழுங்குமுறை சரியாக செயல்படுகிறது என்றால் அது கிருஷ்ணரால் தான் என்பதையெல்லாம் இங்கே யசோதை அன்னை மறந்து விட்டார். அவரை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறு குழந்தை, அவ்வளவுதான். As we see in the pastimes of Gord and Leela or others, we see that they would worship some devatas. So Vrajavasi is worshipping devatas and devatas are worshipping Kṛṣṇa. So when Lord appears, everybody is like this, offering obeisances. And so all the devatas are subservient and they are fearful also of the Lord, because they know if they don't do it, then they will get chastised for it. So whom the Vrajavasis would worship, they worship the Supreme Lord, they worship Kṛṣṇa, and Mother Yashoda has no regard for that. பிரஜவாசிகள் கோவர்த்தன லீலையை பார்த்தோம் என்றால் தேவர்களை வழிபடுவார்கள். தேவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு அடிபணிந்தவர்கள், கிருஷ்ணரை அவர்கள் வழிபடுவார்கள், கிருஷ்ணரை பார்த்து அச்சப்படுவார்கள். எனவே பிரஜவாசிகள் யாரை வழிபடுகிறார்களோ அவர்கள் வழிபடும் நபர் கிருஷ்ணர். அத்தனை மகத்தானவர் கிருஷ்ணர். ஆனால் அன்னை யசோதைக்கு இதை பற்றியெல்லாம் பெரிதாக ஞானம் இல்லை. So how is that possible? இது எப்படி சாத்தியம்? For example, it is not possible for us. If you see, we come down itself, we see the temple, we see the shikhar, then we enter the temple. First we offer obeisances, to the Vaishnavas, to the Guru, to the deities, and we are always like this. And there are so many rules to be followed in the presence of the deity form or in the presence of the Lord. நமக்கு அது சாத்தியமான செயல் அல்ல. உதாரணத்திற்கு ஆலயத்திற்கு அருகில் வரும் பொழுதே நாம் நமஸ்கரிப்போம், அதன் பிறகு ஆலய கோபுரத்தை பார்த்து நமஸ்கரிப்போம், விக்கிரகத்தை பார்த்து வணங்குவோம், பக்தர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவோம். இவ்விதமாக பல விதிகளை நாம் கோயிலுக்கு வரும் பொழுது கடைபிடிப்போம். In fact, we become all that knowledge is very important for us to have a proper mindset. That's why we study Bhagavad Gita. And one of the very important things which Kṛṣṇa discloses in Bhagavad Gita is the knowledge of his opulences, of his powers. If you look at 9th chapter, he talks about everything is under Maya Dakshina, it is under my control, under my supervision, everything happens. So from there we develop that awe and reverence and that deep respect and that clear understanding that he is the actual person to whom we should surrender, right? And then his instructions should be the instructions that govern my life. கிருஷ்ணர் தான் நாம் சரணடையும் சரியான நபர், மிக மிக உயர்ந்த நபர். அவருடைய உபதேசம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய உபதேசம் என்பதை பகவத்கீதை படிக்கும் பொழுது நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். குறிப்பாக விபூதி யோகம் அந்த அத்தியாயத்தை படிக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் எத்தனை மகத்தானவர், அனைத்தும் எப்படி அவர் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது என்பதை நாம் படித்து புரிந்து கொள்ளும் பொழுது கிருஷ்ணர் தான் சரியான நபர். அவரை சரணடைந்தால் தான் நாம் வாழ்க்கையில் வெற்றியடைய முடியும் என்பதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So of course we understand there is a whole process. We start from Shraddha and Sadhu Sangha, and then we go, and then we aspire to go to stage of Nishtha, and then further to Bhava, and then Prema. So we are moving on that ladder, and that's why that knowledge and that understanding
and including our worship of the deities represent that. நாம் ஸ்ரத்தா சாதுசங்கா பஜன கிரியா என்ற வழிமுறையை கடைபிடிக்கிறோம். அந்த ஏணியில் ஏறி செல்கிறோம், பக்தியில் முன்னேறுகிறோம். அதனால் தான் நாம் படிக்கும் சாஸ்திரங்கள், நாம் நம்முடைய விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் முறை அனைத்துமே இந்த வழிமுறையை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. So there are so many rules that we have for that we must follow, otherwise we may commit some offense against the deities. We should not speak loudly, we should not shout, we should not cry in front of deities, we should not chastise somebody in front of deities. You know, we should not come wearing slippers, or we should not come to the temple in a palanquin or vehicle, you know, getting down like that. So many rules are there which signify great respect that is offered to the Lord. பகவானுக்கு ஆலயத்தில் மிகுந்த மரியாதை மற்றும் மதிப்பு வழங்குகிறோம். ஆலயத்திற்கு நாம் பல்லக்கில் ஏறி வரக்கூடாது, மிக சிறப்பான செல்வாக்கான வாகனத்தில் வரக்கூடாது, செருப்பணிந்து கொண்டு ஆலயத்திற்குள் வரக்கூடாது, பகவான் முன்னிலையில் விக்கிரகத்தின் முன்னிலையில் பேசக்கூடாது, பகவானை பார்த்து மரியாதையாக வணங்க வேண்டும், அவருக்கு நம்முடைய நமஸ்காரங்களை செலுத்த வேண்டும். இது போன்ற பல விதிகளை நம்முடைய ஆலயத்தில் நாம் பின்பற்றுகிறோம். And the highlight of anybody who visits the temple, the highlight of the temple visit is attending Arati. Correct? They will all wait, and then in the Aratis everybody will stand up, and then the pujaris, you know, one by one, with great respect, awe and reverence and affection, they will offer one by one different items to the deities, and everybody will patiently wait, right? And then after the Arati, what will happen? They will all go, and we would like to have Shatari, the Lord's feet on our head, you know, we will bow down and, you know. இதில் குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் ஆரத்தி. ஆரத்திக்காக அனைவரும் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆரத்தி நிகழ்வு தொடங்கிய உடனே அனைவரும் எழுந்து நின்று நமஸ்கரிப்பார்கள், பகவானை வணங்குவார்கள். அதை கண்குளிர பார்த்துவிட்டு அதன் பிறகு வரிசையில் சென்று விக்கிரகத்திற்கு அருகில் ஷடாரியை தலையில் பிரசாதமாக இருப்பதற்காக அனைவரும் காத்திருப்பார்கள். And pujaris also will, you know, we have pujaris sitting here who serve the deities. So how much care they will take, you know, that they are personally very clean, externally and internally, and then they will come and do proper achman, offer different items, articles of worship. The cook devotees will, you know, clean the whole kitchen and cook very carefully, you know, in that whole consciousness. So with great reverence and a constant remembrance that how Kṛṣṇa is the supreme. You know, Prabhupada has drilled this into us. He is the supreme personality of Godhead. He is not just personality, he is supreme personality of Godhead. கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான், மிக உயர்ந்த நபர் என்ற எண்ணத்தை பிரபுபாதர் நம்முடைய மனதில் ஆழமாக விதைத்திருக்கிறார். எனவே விக்கிரக வழிபாட்டில் ஈடுபடுபவர்கள் அங்கே ஆலயத்தில் கருவறைக்குள் செல்லும் பொழுது மிகுந்த தூய்மையாக இருப்பார்கள். உடல் தூய்மை, உள்ள தூய்மை அனைத்திலும் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்படுவார்கள். அதே போல் ஆச்சமனம் செய்து அங்கிருக்கும் பொருட்களை தூய்மைப்படுத்திவிட்டுத்தான் அதை பகவான் விக்கிரகத்திற்கு அர்ப்பணிப்பார்கள். அதே போல் சமையலறையில் பகவானுக்கு போகம் சமைப்பவர்களும் கூட மிகுந்த கவனத்தோடு தங்களுடைய சொந்த தனிப்பட்ட தூய்மை மற்றும் அங்கு இருக்கும் பொருட்களின் தூய்மையில் மிகுந்த கவனம் மற்றும் அக்கறை கொண்டிருப்பார்கள். So if we read Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and we study scriptures, we understand the greatness, apart from the sweetness, the greatness of the Lord. So that is very important for us in all these initial stages. பகவத்கீதை மற்றும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் நாம் படிக்கும் பொழுது பகவானின் இனிமை மற்றும் மகத்துவத்தை நாம் உணர்கிறோம். இந்த மகத்துவத்தை உணர்வது பக்தியின் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கும் நம்மை போன்ற பக்தர்களுக்கு மிக மிக முக்கியமானது. And what is written here? இங்கே என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? Mother Yashoda did not care to understand who Kṛṣṇa was and how his power spreads everywhere. கிருஷ்ணர் யார், அவருடைய சக்தி எப்படி எல்லா இடங்களிலும் வியாபித்திருக்கிறது என்பதை பற்றி புரிந்து கொள்வதில் அன்னை யசோதை அக்கறை காட்டவே இல்லை. So Mother Yashoda's she is the eternal mother of the Lord in the spiritual world, and when Lord comes to the material world, and
Prabhupada says, if you read the last line of the purport, this is an example of pure love for Kṛṣṇa. அன்னை யசோதை தான் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் தூய்மையான அன்பிற்கான சிறப்பான முன்னுதாரணம் ஆவார். அன்னை யசோதை தான் கிருஷ்ணரின் நித்தியமான தாய் ஆன்மீக உலகத்தில். அதே போல் பௌதிக உலகத்தில் கிருஷ்ணர் தோன்றி அவதாரம் செய்யும் பொழுது, லீலைகள் புரியும் பொழுதும் அன்னை யசோதை தான் அன்னையாக இந்த உலகத்திலும் தோன்றுகிறார். So if one is worshipping Vishnu, great exalted Vaishnavas, we have Alvars and others, when they worship the Lord and they write different poetry and glorification of that, they are not pure. விஷ்ணுவை வழிபடும் மிக சிறந்த வைஷ்ணவர்கள் ஆழ்வார்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் பகவானை புகழ்ந்து பகவானின் அழகை வர்ணிக்கும் வண்ணம் கவிதைகள் எழுதும் பொழுது அவர்கள் தூய்மையாக இருப்பதில்லையா? Great devotees of Lord Ram, Hanumanji, are they not pure? மிக சிறந்த ராம பக்தர்கள் ஹனுமான்ஜி, அவர் தூய்மையாக இல்லையா? There is so much of description of devotees in Dwarka. We have Queen Rukmini and so many other devotees also there is description, or in Mathura. They are not pure. துவாரகையில் சிறந்த பக்தர்களை பற்றிய விளக்கம் தரப்படுகிறது. ருக்மிணி தேவியின் விளக்கம் மற்றும் மதுராவில் இருக்கும் சிறந்த பக்தர்களின் விளக்கம் தரப்படுகிறது. அவர்கள் அனைவரும் தூய்மையானவர்களாக இருப்பதில்லையா? Prabhupada says this is an example of pure love for Kṛṣṇa. பிரபுபாதர் குறிப்பிடுகிறார், இதுதான் கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் தூய அன்பிற்கான உதாரணம். So this pure love is referring to that intense love that the Vrajavasis have for Kṛṣṇa, which does not have any mixture of the greatness of the Lord. இந்த தூய அன்பு என்பது பிரஜவாசிகள் கொண்டிருக்கும் அந்த உத்தமமான உயர்ந்த அன்பை குறிக்கிறது. அந்த அன்பில் பகவானின் மகத்துவத்தை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் கலப்பதில்லை. So sometimes when we step out in sun, very bright sun, Chennai, we know what sun means, right? Bright sun, say around 12 o'clock, So if we find it too bright, we may put sunglasses, So the intensity reduces. But here, the Vrajavasis, they interact and serve the Lord in His most unreserved form. There is no reservation which devotees have. So, yes. பொதுவாக மதியம் 12 மணிக்கு சென்னையில் நாம் வெளியே செல்றோம் என்றால் வெயில் உச்சத்தில் இருக்கும். அதனால் நம்முடைய கண்கள் கூசக்கூடும். கண்களை பாதுகாக்க நாம் கண்ணாடி அணிந்து கொள்ள வேண்டி இருக்கும். இங்கே பிரஜவாசிகள் மிகுந்த மரியாதையோடு கிருஷ்ணரை அணுகவில்லை. அவர் மிக மிக உயர்ந்த நபர், பகவான், பரமபுருஷ பகவான். இருப்பினும் அந்த நிலைக்கு உண்டான மரியாதையை பிரஜவாசிகள் அவருக்கு வழங்கவில்லை. So we are not at bhava and prema, at least I am not at bhava prema level, still in the sadhana bhakti level. So we check ourselves so many times, correct, no? Ki we are properly behaving or not, we are sufficiently respectful or not, am I being disrespectful to the Lord or to the devotee? So many times we check ourselves that whether we are properly behaving or not. So we have to be very reserved and constantly check out, because we are of course contaminated and in the beginning stages of devotional life. நாம் அனைவரும் பாவா மற்றும் பிரேம நிலைகள் இல்லை. குறைந்தபட்சம் நான் அந்த நிலையில் இல்லை. எனவே நாம் எப்பொழுதும் நம்மை நாமே பரிசோதித்து பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். சரியாக நடந்து கொள்கிறோமா, பக்தர் கொண்ட நடத்தையை பின்பற்றுகிறோமா என்பதில் நாம் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும். சாதன பக்தியை பயிற்சி செய்யும் நாம் கண்டிப்பாக இது போன்ற விஷயங்களில் மிகுந்த கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். But we see, even devotees who are Nitya Siddha devotees of the Lord, or devotees who reach the prema level, when they are worshipping the form of the Lord, like Maharaj gives example of Narasimha Dev or Lord Vishnu,
they're always, their love is full and their love is pure, but out of great respect for the Lord, it is always, there are boundaries beyond which they will not do things. மிக சிறந்த நித்தியசித்த பக்தர்களை பற்றி கூட மகாராஜர் விளக்கும் பொழுது குறிப்பிடுகிறார். அவர்கள் பகவான் மீது மிகுந்த அன்பு கொண்டிருக்கிறார்கள். உதாரணத்துக்கு நரசிங்கதேவரை வழிபடும் பக்தர்கள் மிகுந்த அன்பு நரசிங்கதேவர் மேல் கொண்டிருக்கிறார்கள். இருப்பினும் ஒரு எல்லை கோடு உள்ளது. அந்த எல்லை கோடை தாண்டி அது போன்ற பக்தர்கள் நெருக்கமாக பகவானிடம் செல்ல மாட்டார்கள். Like somebody will put hand around Lord Narasimha, they only offer obeisances. Or for Lord Ram, can we imagine any devotee coming and, it does not even come in our imagination, that kind of thing. So that way the devotees are reserved, they know maryada, their to what extent they can render service, in which way. ராமச்சந்திர பகவான் மற்றும் நரசிங்கதேவரை வழிபடும் பக்தர்கள் யாரும் அவர்கள் கைகளை பகவான் தோள் மீது போட்டு அணைத்தவாறு பேச மாட்டார்கள். மிகுந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதை கொண்டு அவர்கள் எல்லையில் இருந்தவாறு அவர்கள் பகவானுக்கு மரியாதை செலுத்துவார்கள். அந்த நிலையில் இருந்து கொண்டே பகவானுடன் அவர்கள் உரையாடுவார்கள். But Kṛṣṇa has, I'm not just talking about Vrindavan, Kṛṣṇa has city friends also. You know about them? His friends in the city. பிருந்தாவனத்தில் மட்டுமல்ல, நகரத்தில் கூட கிருஷ்ணருக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? So example is given of city friends like Draupadi. Draupadi is called Lord's friend in the city, or Arjuna. உதாரணத்திற்கு திரௌபதி மற்றும் அர்ஜுனர் இருவரும் நகரத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஆனால் இருவருமே கிருஷ்ணரின் நண்பர்கள். And yeah, but he is not exactly counted as Lord's city friend. So Arjuna, he considers Lord as his equal. அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை தனக்கு சமமானவராக கருதினார். They will put hand around each other, they will lie on the same bed, eat from the same plate, all that they will do. அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணரும் ஒருவர் தோள் மேல் ஒருவர் கை போட்டுக் கொள்வார்கள், ஒரே படுக்கையில் படுத்து உறங்குவார்கள், ஒரே தட்டில் உணவு உண்பார்கள், இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுவார்கள். He will agree with the Lord and disagree with him also. கிருஷ்ணர் கூறுவதை அர்ஜுனர் சில சமயம் ஏற்றுக்கொள்வார், சில சமயம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார். But then at some point, if we see Bhagavad Gita itself, he has a realization, Arey Lord, you are Supreme Lord, how I have been behaving with you, I am afraid. ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் அர்ஜுனர் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பகவான் என்பதை உணர்கிறார். உதாரணத்துக்கு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரிடம் அர்ஜுனர் குறிப்பிடுகிறார், நீங்கள் மகத்தானவர், நான் உங்களோடு இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டேன் என்று கிருஷ்ணர் கூறும் அந்த விளக்கமானது தரப்படுகிறது. So a devotee like Arjuna, who has spent his life with the Lord like a childhood friend, like that he has spent his life, and yet when he gains the knowledge, when he sees the Vishwarupa and he gains the knowledge of the Lord, he immediately surrenders. I surrender unto you, and you are the most worshipable, and everybody should worship you. Like that, he immediately his mood changes. சிறு வயதிலிருந்தே கிருஷ்ணரை நண்பராக கருதி நண்பராகவே வளர்ந்த அர்ஜுனர் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தில் கிருஷ்ணர் பகவான் என்பதை புரிந்து கொண்ட உடனேயே தன்னுடைய மனோநிலையை மாற்றிவிட்டார். நான் உங்களிடம் சரணடைகிறேன், நீங்கள் காட்டுங்கள் என்று கிருஷ்ணரை உயர்ந்த நிலையிலும் தன்னை தாழ்ந்த நிலையிலும் உடனடியாக அர்ஜுனர் வைத்துக் கொள்கிறார். So Kṛṣṇa saw the Vishwarupa and you see his reaction. And when Mother Yashoda saw Vishwarupa or the universal form, what was Mother Yashoda's reaction? கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனர் பார்த்த பொழுது எப்படி அதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் அவர் செயல்பட்டார், அதே சமயத்தில் யசோதை கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் எப்படி பதிலளிக்கும் வகையில் செயல்பட்டார், இரண்டையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம். For a moment she got bewildered, and then she thought, what has come upon my son.
ஒரு க்ஷணம் அன்னை யசோதை சற்று திகைப்படைந்தார். என்னுடைய மகனுக்கு ஏதோ ஆயிற்று, ஏதோ ஒன்று அவர் மீது இறங்கிவிட்டது என்று அவர் நினைத்தார். So no sign of Lord's greatness could shake her maternal love. அன்னை யசோதை கொண்டிருக்கும் தாய் பாசத்தை, கிருஷ்ணர் மீது கொண்டிருக்கும் தாய் பாசத்தை கிருஷ்ணரின் மகத்துவத்தை வெளிப்படுத்தும் எந்த அறிகுறியாலும் சிறிதளவு கூட அசைக்க முடியாது. So from this we can understand the intensity of her love, and in what sense the purity is being spoken about by Srila Prabhupada. இங்கே அன்னை யசோதையின் அன்பின் தீவிரத்தை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியும். அதே போல் பிரபுபாதர் எந்த கண்ணோட்டத்தில் தூய்மை பற்றி பேசுகிறார் என்பதை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியும். That is why the Vrajavasis, the Vrindavan devotees of the Lord are considered the topmost. இதனால்தான் விரஜவாசிகள், பிருந்தாவனத்தில் இருக்கும் பகவானின் பக்தர்கள் மிக மிக உயர்ந்த பக்தர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். And we are very fortunate that it's very difficult subject to understand otherwise. Very difficult. And to aspire for such, because usually if you look at major religions of the world, everywhere this principle is taught, that God is great and we are insignificant. That principle is true for everyone, including the Vrajavasis also. So that principle is taught everywhere. But then to come to a stage of that pure, intimate love without the greatness aspect of the Lord, where one can actually become the most intimate with the Lord, and there is no reservation there. There is complete expression of your affection, love is possible, is in this, at that, with the love of Vrajavasis or in Vrindavan. ஒரு வகையில் நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டசாலிகள். ஏனென்றால் பொதுவாக அனைத்து மதங்களிலும் பகவானின் மகத்துவத்தை பற்றி விளக்கப்படும், பகவான் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர், மகத்தானவர் என்பதை பற்றி விளக்கப்படும். ஆனால் பாகவதத்தில் தான் கிருஷ்ணர் மகத்தான பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தாலும் விரஜவாசிகளின் அன்பு எத்தனை உயர்வானது, அந்த அன்பின் காரணமாக கிருஷ்ணரே தான் கட்டுப்பட அனுமதிக்கிறார். அந்த அன்பால் விரஜவாசிகள் கிருஷ்ணரை கட்டி போடுகிறார்கள் என்று அந்த அன்பின் மகத்துவத்தை விளக்கும் ஒரு விளக்கங்களை படிப்பதற்கு நாம் அனைவரும் மிக மிக அதிர்ஷ்டம் பெற்றவர்களாக கருதாக வேண்டும். So without the grace of Lord Chaitanya, this was not possible. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் அருளாசி இல்லாமல் இது சாத்தியமானதாக இருந்திருக்காது. And without the grace of all the acharyas, it was not possible. How we would come to know? முந்தைய ஆச்சாரியர்களின் ஆசீர்வாதம் இல்லாமலும் இது சாத்தியமான செயலாக இருந்திருக்காது. இதை பற்றி நமக்கு தெரிந்திருக்காது. And specifically for us, without Prabhupada, how it was even possible to understand, leave alone, appreciate this. குறிப்பாக நம்மை போன்ற பக்தர்கள நிலைமை, பிரபுபாதர் இல்லாமல் இதை புரிந்து கொள்ளவே முடியாது. இந்த தலைப்புகளை பாராட்டுவதை ஒரு புறம் தள்ளி வையுங்கள், இந்த தலைப்புகளை பற்றி நம்மால் புரிந்து கொள்ள கூட முடியாது பிரபுபாதர் இல்லாமல் போயிருந்தார். Because there is great danger. ஏனென்றால் மிகப்பெரிய அபாயம் உள்ளது. When one talks about, one aspires to enter into a relationship with the Lord, leaving aside His greatness, and if we are not sufficiently pure, then we'll bring in our contamination and we'll spoil that relationship and make it a mundane material relationship, and that's what Sahajiyas do. பொதுவாக பகவானின் மகத்துவத்தை ஒரு புறம் ஒதுக்கிவிட்டு பகவானோட ஒரு உறவு முறையை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள விரும்பினால் நாம் நம்முடைய களங்கங்களை அந்த உறவு முறையில் கொண்டு வரக்கூடும். இதன் காரணமாக அந்த உறவு முறையை பாழாகிவிடக்கூடும். இதைத்தான் சகஜ பக்தர்கள் செய்கிறார்கள். So our acharyas and Prabhupada and our Siksha and Diksha gurus have carefully, they're helping us drive our vehicle of, driving our bhakti carefully. That we are aspiring for love, which does not consider the greatness of the Lord. At least we aspire to achieve the love of the Vrajavasis, and at the same time not bring in our
not forget this at any time. I don't know, it is inconceivable, no? Don't forget the greatness of the Lord and at the same time develop love for Kṛṣṇa where the greatness of the Lord is not considered. So that is what we are aspiring for. So it's a very unique combination, and by the grace of the parampara only it is possible. Otherwise we will falter somewhere here or there. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் மிக மிக புத்தி கூர்மையோடு சாஸ்திரங்களை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார்கள். ஏனென்றால் நாம் பகவானின் மகத்துவத்தையும் மறக்கக்கூடாது. அதே சமயத்தில் பகவானோடு இந்த நித்தியமாக பக்தர்கள் புரியும் லீலைகள் மற்றும் அதனால் வெளிப்படுத்தப்படும் அன்பு அதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த இரண்டையும் சரிசமமாக புரிந்து கொண்டு நாம் மிகுந்த கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் ஆச்சாரியர்கள் பல விதங்களில் நமக்கு சாஸ்திரங்களை அற்புதமாக விளக்கம் தந்திருக்கிறார்கள். So it is recommended that we study the love of the Vrajavasis. We understand, we study that carefully, and that is how one can actually begin the process of aspiring to follow the ragatmika bhaktas of Vrindavan. பிரஜவாசிகளின் அன்பு கலந்த பக்தியை பற்றி நாம் படித்து புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்க வேண்டும். அந்த முயற்சியில் நாம் ஈடுபட்டால்தான் ராகாத்மிக பக்தர்களின் பக்தியை புரிந்து கொண்டு அந்த பக்தியை பயிர் செய்யும் தொடக்க நிலையை நாம் அடைவோம். So that love is accessible to us simply because we follow Lord Chaitanya. பகவான் சைத்தன்யரை பின்பற்றும் காரணத்தினாலேயே அந்த அன்பானது நமக்கு கிடைக்கும் தூரத்தில் இருக்கிறது. And we follow Rupa Goswami. அதோடு நாம் ரூப கோஸ்வாமியின் அடிச்சுவடை பின்பற்றுகிறோம். Thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. जय. Any questions online? No, Prabhuji. There are no questions online. Thanks for the wonderful class. I have one question, Prabhuji. Mother Devaki and Vasudev saw 400 form of Vishnu before Kṛṣṇa took birth. If at all Yaśodā Maya if seen the 400 form, she might have get that reverence. No? What she saw? தேவகி அன்னை மற்றும் வசுதேவர் கிருஷ்ணர் பிறப்பதற்கு முன்னால் 4 கை வடிவத்தை பார்த்தார்கள். அதனால் கிருஷ்ணரை மிகுந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதையோடு நடத்தினார்கள். ஒருவேளை அன்னை யசோதையும் அந்த வடிவத்தை பார்த்திருந்தால் அவரும் மனதில் மிகுந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதையை கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா? Your contention is because Mother Yashoda did not see the 400 form, that's why she does not consider Kṛṣṇa as Supreme Lord. This is what your contention is. நீங்கள் கூற வருவது கிருஷ்ணரின் 4 கை வடிவத்தை யசோதை அன்னை பார்க்காத காரணத்தினால்தான் அவர் கிருஷ்ணரை மிகுந்த மதிப்பு மற்றும் மரியாதையோடு நடத்தவில்லை. இதைத்தான் நீங்கள் கூற வருகிறீர்கள். So are you still confident of asking that question if I put it that way? So we understand that Mother Yashoda saw the universal form of the Lord, and that universal form within the mouth of the Lord, small child only. She saw the universe, the stars, the planets. She saw the earth. She saw herself. She saw Kṛṣṇa, everything inside her child's mouth. And she did not regard that. அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரின் விஸ்வரூபத்தை பார்த்தார். கிருஷ்ணரின் வாயை திறக்கும் பொழுது அனைத்து பிரபஞ்சங்கள், அதில் பகவானின் வடிவம், அவர் எத்தனை சிறப்பான நிலையில் இருக்கிறார், அதோடு அன்னை யசோதையும் அந்த திருவாய்க்குள் பார்க்க முடிந்தது. அவர் எப்படி கிருஷ்ணரை கட்டுப்படுத்துகிறார் அந்த நிகழ்வையும் அன்னை யசோதையால் பார்க்க முடிந்தது. இவை அனைத்தையும் பார்த்த பிறகும் அவர் பகவானை கட்டி போடும் முடிவில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் அடையவில்லை. So that kind of a vision we see, we'll immediately surrender. And
also there are so many demons. When, Shaktasura, a small baby only, Shaktasura was killed. So the point is, all these demons were killed, and what Mother Yashoda thought? Vishnu is protecting. So she was very clear in her head. Even if 400 form would have appeared, she would have thought, this is a hypothetical situation, she would have thought, Lord has appeared to bless my child. இது போன்ற கிருஷ்ணர் பகவான் என்ற பகவத்தை விளக்கும் காட்சிகளை பார்த்தாலும் அன்னை யசோதை தன்னுடைய நிலையிலிருந்து மாறி இருக்க மாட்டார். அவர் பல அசுரர்கள் கிருஷ்ணர் கொல்வதை பார்த்தார். அவர் சகடாசுரன் போன்றவரை எப்படி கிருஷ்ணர் அற்புதமாக வதம் செய்தார் என்பதை பார்த்தால் கூட அவரை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறு குழந்தை தான். 4 கை ரூபத்தோடு விஷ்ணுவாக அவர் தோன்றியிருந்தாலும் பகவான் விஷ்ணு அவதரித்து என்னுடைய குழந்தை கிருஷ்ணரை ஆசீர்வாதம் செய்கிறார் என்றுதான் அவர் சிந்தித்திருப்பார். அப்பொழுது கூட கிருஷ்ணர் பகவான் அவர் மகத்தானவர் என்ற வகையில் அவர் சிந்தித்திருக்க மாட்டார். Kṛṣṇa is wearing Vishnu tilak. Why? Because the family. Why? Because the family worships Vishnu or Narasimha. இதற்கான காரணம் அந்த குடும்பமானது நரசிங்கர் அல்லது விஷ்ணுவை வழிபடுகிறது. So in Nandagaon, if you go the other side of Nandagaon, there is a Narasimha temple which the family would worship. நந்தகாவன் அந்த பக்கத்தில் ஒரு நரசிங்கர் ஆலயம் இருக்கிறது. அந்த ஆலயத்திற்கு சென்றுதான் இந்த குடும்பமானது பகவானை வழிபடும். So for Mother Yashoda, Kṛṣṇa was always her lala, come what may. Even if Vishnu comes, Kṛṣṇa is her lala only. அன்னை யசோதைக்கு கிருஷ்ணர் எப்பொழுதுமே அவருடைய சிறு குழந்தை தான். விஷ்ணு பகவானே அவர் முன்னால் தோன்றாலும் அன்னை யசோதை பொறுத்தவரையில் கிருஷ்ணர் அவருக்கு சிறு குழந்தை தான். Hare Krishna. In this Leela itself, just adding to your point, in this Leela itself there is a description that Acharyas give the commentary that Balram tried to explain Mother Yashoda the position of Kṛṣṇa, and Yaśodā after hearing said, okay, so he is, he is Vishnu and who are you? And then when Balram explained that, and then Mother Yashoda said, सारे अवतार को मेरे ही घर जन्म लेना था. All the incarnations had to take birth in my place only. That was her reaction. இதன் தொடர்பில் ஒரு சிறு விளக்கம் நான் தர ஆசைப்படுகிறேன். ஆச்சாரியர்கள் கூறுவார்கள், பலராமர் ஒரு அன்னை யசோதை கிருஷ்ணரை தண்டிக்க முயற்சித்த பொழுது அதை பலராமர் எதிர்கொள்வார். அவர் யார் தெரியுமா? பகவான், சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் என்று விளக்கம் தருவார். நான் யார் தெரியுமா? சங்கர்ஷ்ணர் என்று தன்னையுடைய நிலையை விளக்குவார். அது அவ்விதமாக பலராமர் கூறுவதை கேட்டாலும் அன்னை யசோதை அதற்கு பதில் கூறுவார், இன்று என்னவோ தெரியவில்லை, அனைத்து அவதாரங்களும் என்னுடைய வீட்டில் வந்து தோன்றியிருக்கிறது என்று. இதுதான் அன்னை யசோதை இது போன்ற விளக்கங்களுக்கு தரும் பதிலாகும். And gopis saw 4 armed forms of Kṛṣṇa, and gopis asked, okay, where is Kṛṣṇa? They did pranam, and then where is Kṛṣṇa? கோபியர்களும் கிருஷ்ணரின் 4 கை விஷ்ணு வடிவத்தை பார்த்தார்கள். உடனடியாக அந்த வடிவத்திற்கு நமஸ்காரத்தை செலுத்திவிட்டு கிருஷ்ணர் எங்கே என்று கேட்டார்கள். So we must therefore be very carefully, we must study and understand the greatness of the love of Vrajavasis. And how do we develop that? By worshipping Lord Chaitanya, by chanting Hare Krishna. கவனமாக பட்டு விரஜவாசிகளின் அன்பை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை எப்படி நாம் வளர்த்துக் கொள்வது? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வழிபட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு அடிச்சுவடை பின்பற்றுவதன் மூலமாக நாம் அந்த அன்பை வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். Hare Krishna. So at the last few points he says, when we serve Vaishnavas or Lord, so some certainly space is there also, some parameter is there, so we not forget greatness and not be going very close. Sometime Prabhuji, when we serving Vaishnavas, so sometime because familiarity is going on also, and sometime we serving but we not believing in his word because we are some familiarity is there, and we are different level, they are different level, they are in prema level or different level.
So, what is the main things? What is the parameter to servants following these parameters and they serve? अगर சேவகர்கள் எப்படிப்பட்ட அளவுகோலை பின்பற்ற வேண்டும்? ஏனென்றால் சில சமயம் நாம் மகத்தான வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை சொல்லும் பொழுது அவரின் மகத்தான நிலையை மறந்துவிடக்கூட சூழ்நிலை இருக்கிறோமே. எனவே அதை கவனமாக நம்முடைய மனதில் கருத்தில் கொள்வதற்கு எப்படிப்பட்ட அளவுகோல் மற்றும் வரையீட்டுகளை சேவகர்கள் பின்பற்ற வேண்டும்? My question is what is the ideal parameter of serving Vaishnavas or Lord? So we understand and our stage, sadhaka stage. So how we understand and serve? சாதக பக்தர் நிலையில் எப்படி சிறந்த வைஷ்ணவராக ஆச்சாரியர்கள் மற்றும் மிகுந்த உயர்ந்த வைஷ்ணவர்கள் பகவானுக்கு சேவை செய்வது? எனவே அதை நம்முடைய நிலையிலிருந்து எப்படி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும்? So for us it's very important to understand the greatness of the Lord. The more we understand the greatness of the Lord and His appreciation for His devotees, and from that we will understand that how great not just Lord is, but also His devotees. So we must deal with them with great amount of respect. நாம் பகவானின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதோடு மிக சிறந்த பக்தர்களை பகவான் எப்படி புகழ்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்வதன் மூலமாக பகவானின் மகத்துவம் மட்டுமல்ல, பக்தர்களும் மகத்தானவர்கள், அவர்களும் மிக மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்மால் உணர முடியும். எனவே நாம் அந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு சரியான முறையில் மரியாதை செலுத்த முடியும். So if we see a very simple prayer or simple instructions of Lord Chaitanya, he says amanina man dena. So even if I don't receive any respect, I should respect. Amanina man dena. I don't have any expectation for that I should be accorded some respect, but I must accord respect. Man dena, we must respect. So yes, சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் எளிமையான உபதேசம் அமானினா மானதேனா கீர்த்தனே சதாகரி. அதாவது எனக்கு எந்த விதமான மரியாதையும் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படக்கூடாது, ஆனால் அனைவருக்கும் மரியாதையை நாம் செலுத்த வேண்டும். இது போன்ற ஒரு மனப்பான்மையோடு நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு உபதேசம் வழங்குகிறார். So Vaishnava society has culture of respect. Everything is respected. In fact, the mat on which we are sitting, even that is respected. One time, one devotee was rolling the mat with the leg. So no, don't do that. This is item used in Lord's service. You don't touch it with, although we sit on it, but we don't kick it. So if we are to that level, we have to develop our culture of respect. Then what to talk about devotees who are serving the Lord? If you are offering that respect to the mat. வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் மரியாதை மிக மிக முக்கியமானது. நாம் அமர்ந்திருக்கும் பாய் அதை தரையில் விரிக்கும் பொழுது கூட நாம் கைகளால் மிகுந்த மரியாதையோடு விரிக்க வேண்டும், கால்களால் எட்டி உதைக்க கூடாது. எனவே ஒரு பாய்க்கே இத்தனை மரியாதை வைஷ்ணவர்கள் வழங்கும் பொழுது மிக உயர்ந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் மரியாதையை பற்றி கூற என்ன இருக்கிறது? See, for us it is very difficult. We come from the context of that I am the master. Everything is meant for my enjoyment and everybody should respect me. We come from that belief system. Correct? So in Vaishnava system, we don't respect the Vaishnava alone. We respect the dust of the lotus feet of the Vaishnava. So these two are completely opposite systems of culture. பொதுவாக நாம் எப்படிப்பட்ட கலாச்சார பின்னணியில் இருந்து வருகிறோம் என்றால், என்னைத்தான் அனைவரும் மதிக்க வேண்டும், நான் தான் மிக மிக மதிக்கத்தக்கவர் என்ற ஒரு நிலையிலிருந்து நாம் வருகிறோம். ஆனால் வைஷ்ணவர்கள் கலாச்சாரத்தில் வைஷ்ணவர்களுக்கு மட்டும் நாம் மரியாதை செலுத்தவில்லை, வைஷ்ணவர்களின் திருப்பாத்திலிருந்து ஒரு தூசி அதற்கு கூட நாம் மிகுந்த மரியாதை செலுத்த வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இந்த இரண்டு கலாச்சாரங்களும் எதிரெதிர் முனைகளில் இருக்கிறது. எனவே இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். That's why for us
Like we chant Hare Krishna Mahamantra, no? Similarly, Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah is a very important shloka for us, very important verse for us. இதன் காரணமாகத்தான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை போலவே வாஞ்சா கல்பதருபஷ்யா என்ற ஸ்லோகமும் நம்மை பொறுத்தவரையில் மிக மிக முக்கியமானது. So at our level, we may distinguish between devotee. I like this devotee, I dislike this devotee. I appreciate this devotee is very bad. So at least even at our level, what we should do is, even if we are not able to express our respect, forget about love and affection. Even if we are not able to respect, at least we should mentally respect. So even if you are not able to offer obeisances, at least in the mind, you see the devotee and you recite that. Offer your respect by reciting this verse. Vaishnava Pranam. நம்முடைய நிலையில் நமக்கு வைஷ்ணவர்களுக்கு நம்மால் மரியாதை செலுத்த முடியாவிட்டால் கூட மனதளவில் நாம் அந்த மரியாதை செலுத்த வேண்டும். ஒருவேளை வைஷ்ணவர்கள் பார்க்கும் பொழுது நம்மால் உடலளவில் வெளிப்படையாக செலுத்த மாட்டால் கூட மனதளவில் நாம் வைஷ்ணவர்களுக்கு பிரணாமத்தை செலுத்தலாம். So these are all the principles we aspire for. Vaishnavas are taror eva sahishnuna. They are more tolerant than a tree, which means the tree is being, flowers are being plucked, fruits are being plucked, shade is being taken, shelter is being taken, and at the same time the branches are being broken, and sometimes the tree is cut also. And we are being asked to be more tolerant than that. பொதுவாக வைஷ்ணவர்கள் மரத்தை விட பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். மரத்தை கருத்தில் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அதன் கிளைகள் வெட்டப்படும் பொழுதும் சரி, இலைகள் பறிக்கப்படும் பொழுதும் சரி, மலர்கள் சில சமயம் வெக வேகமாக அதற்கு வலிக்கும் வண்ணம் பறிக்கப்படும் பொழுதும் சரி, மரம் எந்த வகையிலும் தன்னுடைய நிலைமையை மாற்றிக்கொள்ளாது தொடர்ந்து நிழலை வழங்கிக் கொண்டே இருக்கும். அதே போல் தான் வைஷ்ணவர்களும் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட அவமரியாதை ஏற்பட்டாலும் தங்களுடைய நிலையிலிருந்து அவர்கள் மாறக்கூடாது. So at least we should keep our ideals intact and remind ourselves of those ideals. Whether we are able to put into practice today or not, no problem. But if our ideals are intact, someday we will reach those ideals. குறைந்தபட்சம் கோட்பாடுகளை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதை நம்மால் கடைபிடிக்க முடிகிறதோ இல்லையோ அது பரவாயில்லை. ஆனால் மனதளவில் நாம் அந்த கோட்பாடுகளை எப்பொழுதுமே நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இவ்விதமாக நாம் தொடர்ந்து செயல்படுகையில் ஏதாவது ஒரு நாள் நிச்சயமாக அந்த கோட்பாடுகளை நம்மால் நடைமுறையிலும் கனக்கச்சிதமாக கடைபிடிக்க முடியும். And then there is a course on Vaishnava etiquette which we should attend and learn for more practical high points. Hare Krishna. இன்னும் அதிகமான விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு வைஷ்ணவர்களின் நடத்தை என்ற ஒரு தனிப்பட்ட வகுப்பே வழங்கப்படுகிறது. அந்த வகுப்பில் இணைந்து கொண்டு அந்த பாடத்தை படித்து புரிந்து கொண்டு நாம் இன்னும் சிறப்பாக நம்முடைய நடத்தை மற்றும் மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ளலாம். Just a little comment. This Kṛṣṇa himself he said, if you worship my devotee, I'm happy to you. You worship me, it's okay, of course. But if you worship my devotees like Radha, the gopis, Nanda, Yaśodā, I'm bless you more. And you call Nanda, why you call Kṛṣṇa Nanda? Because Nanda is Kṛṣṇa's father, and he is happy because you call him the name of his father, Nanda. That's why you call Kṛṣṇa Nanda. Nanda Maharaj is the father of Kṛṣṇa. You call him Nanda Kṛṣṇa. He become more happiness. Thank you, Prabhu. கிருஷ்ணரை அவருடைய நாமத்தை வைத்து அழைப்பதை காட்டிலும் அவருடைய பக்தர்களோடு தொடர்புபடுத்தி அழைத்தால் அவர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார். கிருஷ்ணா என்று அழைப்பதை காட்டிலும் கிருஷ்ண நந்தா மகாராஜரின் மகன் கிருஷ்ணர் என்று அழைக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறார். We had this devotee Kanchipurna. We would have heard about him. We have heard about him, Kanchipurna. காஞ்சிபூர்ணா என்ற பக்தரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்களா? So he was serving Varadaraj Swami. அவர் வரதராஜ சுவாமிக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தார். So he would fan him and talk to the Lord, talk to the deity. அவர் தினசரி பகவான் விக்கிரகத்துக்கு சாமரம் வீசி அந்த விக்கிரகத்தோடு உரையாடுவார். And
people knew that he is talking to the Lord. So sometimes they will come and ask him question, oh, please ask the Lord on my behalf this, that. So one devotee came and asked whether I'll go to Vaikuntha, and then Kanchipurna asked the Lord, will this devotee go to Vaikuntha? And Lord said, yes, he will come to me. And then he said, what about me? Bole, பக்தர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் காஞ்சிபூர்ணா என்ற பக்தர் விஷ்ணு பகவானோட நேரடியாக அந்த விக்கிரகத்தோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்று. சில சமயம் பக்தர்கள் வந்து அவர்கள் சார்பில் கேள்வி கேட்குமாறு அவரிடம் கூறுவார்கள். ஒரு பக்தர் கேட்டார், நான் வைகுண்டத்தை அடைவனா என்று நீங்கள் விஷ்ணு பகவானை கேட்டு சொல்லுங்கள் என்று. அவரும் காஞ்சிபூர்ணா என்ற பக்தரும் விக்கிரகத்திடம் கேட்டார். ஆம், கண்டிப்பாக வருவார் என்று விஷ்ணு பகவான் பதிலளித்தார். ஆனால் நான் வருவேனா என்று காஞ்சிபூர்ணா கேட்ட பொழுது அவர் அதற்கு சம்மதம் தெரிவிக்கவில்லை, தலையை இல்லை என்றவாறு அசைத்தார். So Lord was like, you're already fanning me, talking to me. But if you want to come to me, then you have to serve a devotee. பகவான் கூறினார் காஞ்சிபூர்ணா என்ற பக்தரிடம், நீ ஏற்கனவே எனக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறாய், சாமரம் வீசிக் கொண்டிருக்கிறாய், ஆனால் வைகுண்டத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் நீ என்னுடைய பக்தருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். And best way of serving devotees, follow their instructions. பக்தர்களுக்கு சேவை செய்யும் சிறப்பான வழிமுறை அவர்களின் உபதேசத்தை கடைபிடிப்பது. Krishna, one sharing. In Bahrain, Balram Dej, Prabhupada's disciple was worshipping Radha Kṛṣṇa Balram. All are going in the vehicle. Deities also they are taking. Somewhere they put brake. The deities fell down, searching. Maharaj asking Balram, hey Balram, where is Kṛṣṇa? In the deity, that Maharaj is asking to the deity Balram, where is Kṛṣṇa? So in that mode, how the sannyasi is developing the devotion to Kṛṣṇa, just I am expressing that. Hare Krishna. சன்னியாசிகள் எப்படி கிருஷ்ண பக்தியை வளர்த்துக் கொள்வார்கள் என்பதற்கான சிறப்பான உதாரணம், ஒருமுறை மகராஜர் கிருஷ்ண பலராம் விக்கிரகத்தை பக்தர்களோடு வாகனத்தில் எடுத்து செல்லும் பொழுது அந்த கிருஷ்ணரின் விக்கிரகம் கீழே விழுந்து விட்டது. அப்பொழுது உடனே மகராஜ், பலராமர் கிருஷ்ணர் எங்கே இருக்கிறார், கண்டறியுங்கள் என்று கூறினார். எனவே அந்த வகையில் ஒரு நெருக்கமான உறவு முறையை கிருஷ்ண பலராமர் விக்கிரகத்தோடு மகராஜ் அல்லது மிக சிறந்த சன்னியாசிகள் ஒரு நெருக்கமான உறவு முறையை கொண்டிருக்கிறார்கள்.